Buenas a todos, chavales. Otro viernes más con el Star Citizen Live. En este caso nos van a hablar de la conceptualización de una nave espacial, supongo. O de naves espaciales. O de... Entonces... saludos Harlock, saludos Mauricio Mala, saludos Echo, saludos Thanatos, saludos Monkey. Saludos Super Pelao. Saludos señor Pito. Saludos Percu, saludos Portix. Y... dentro vídeo. ¿Eh? No se oye. No se oye. What the fuck? No hay audio, locos. Is concept artist Cabrones. Cabrones. from CIG UK, none other than the illustrious Sarah McCullough. Sarah, how you doing? I'm doing very well, thank you very much, and hello everyone. Hello. Yeah, remember it's weird because we got to do the Star Trek view screen thing. You want to look at the screen, but to make it appear as if we're seeing each other through Star Trek view screens, you got to look at the camera, and just It's like technology. I see, I can look at the camera. I can see you're wearing you got your wipeout jacket again. Welcome I back. do, and I also am representing the Mercury as well. Oh yeah, of course. This is a shirt from the Bar Citizen we had a couple years ago. It was a really good event, really. Está hablando de que tiene una camiseta del evento del Citizen Bar que tuvieron hace unos días. Buenas, Prota, claro que te saludo, hombre. Really enjoyed that. It was fab. Need to do it again. Cool. So if you're just joining us, or if this is your first SCL that you've ever seen, welcome. Star Citizen Live is our weekly live stream where we hang out at the end of the week and we explore a bit of process. We check out a little bit about how what we're doing in Star Citizen, how we do it, some of the thought process behind it. Sometimes we have roundtable Q&As. It varies from week to week. This week, we thought that we would take some, after the recent announcement in yesterday's Valentine's Day promotion comlink, that the Crusader Industries Mercury Star Runner is being added to the roadmap for Alpha 4.1, if I'm remembering correctly. We thought we'd take some time and sit down with Sarah, who was the principal concept artist for the... Vale, dice que debido a que han visto el tema de San Valentín y todo eso, bueno, primero decir que la gente, la primera vez que haya visto un Star Citizen Live, que es un noticiero que hacen, ¿no?, sobre, bueno, hablando con desarrolladores y demás, y que se responden a preguntas, tanto en Spectrum como en lo que son los chats, y que dicen que, bueno, que aprovechando la oportunidad de que se ha anunciado para la 4.1, la Mercury, pues van a hablar con Sara, que es la encargada principal de lo que es la Mercury. Star Runner. And go through and explore a little bit of that process. Now, this is we're gonna look at the original concept process. So this isn't the work that's going on right now. This is the work that went along in the past. We'll go through that process, and then if there's time remaining, maybe we'll look at some other stuff that. Y si queda tiempo después, quizás veamos alguna cosa más. Yes, please. We won't mention right now, just in case we don't get to it. No. All right. So, Sarah, with that, let's jump right into it. We've had enough robocopping to beginning, so you can go ahead and share your screen. We'll get rid of our pictures, and we'll just look at your lovely, lovely pictures. Yes. Okie doke. So, right off the bat, before we get into the individual things, this thing that we're looking at, what is this as in general? So, with the Mercury, we tried out a lot of different varied shapes of this. This was just off the back of the Hercules, so we kind of knew what direction to go in, but we also wanted to have a little bit of a different spin on it. So we took that and just ran with it, and we ended up with quite a lot of varied different shapes and ideas.
Vale, dice que querían hacer algo diferente y que pillaron diferentes ideas para darle un giro, ¿no? A lo que sería la Mercury, supongo. Always had an underlying feeling like this for us is our next step in Crusader industry. So, and it was like a courier craft. So what do we want out of this ultimately? Right. Now, when you started this, we'd only shown 2 Crusader Industries ships before. We showed the Yeah, original Genesis Starliner. Yeah. Go Genesis! If you're a fan of the Yay. Genesis Starliner and you're in Twitch chat, give me a G. Put a G in chat if you're a fan of the Genesis Starliner, because that's Vale, dice que de momento solo habían enseñado dos naves de Crusader, que es la Mercury y la Genesis Starliner. Y que si sois fans de la Genesis Starliner, que pongáis una G en el chat. my actual favorite ship. And then we followed that up a couple years later with look at those G's. You're all a bunch of G's, everybody. Bueno, como ya sabéis, Discolando, uno de los primeros trabajos que tuvo fue hacer una especie comercial para la Genesis Starliner. Y a partir de ahí, en realidad, se convirtió en su nave favorita, aunque la gente le ha obligado a que su nave favorita sea la Carrack, pero eso es otra historia. Para quien no conozca la Genesis Starliner, es una nave que se va a dedicar al transporte de pasajeros, aunque también puede llevar carga e incluso creo que es modular, si no recuerdo mal, y puede ser una nave que sea completamente de carga. Well, not you. You're not a G. What are you doing? And then we followed that up with the Hercules Starlifter, which we showed in early white box on yesterday's ISC. And if you haven't checked out yesterday's ISC, check that out for the first white box images of the Starlifter. So you had those 2. Ah, vale. O sea, simplemente se refiere a la Hércules y a la Genesis Starliner. Que la Hércules nos la enseñaron ayer en el Inside Star Citizen. Quien quiera verlo, pues lo puede ver ahí en mi canal de YouTube o aquí en Twitch también. 2 images created at different periods in our development. I mean, the Starliner was 2015. The Starlifter was 2019. Yes. If I remember, so 4 years of game development in between. En 2015 you fue la have to start Genesis y concepting en a new one. How do 2000... you reconcile those 2? Well, we looked at the base shape of the Starliner, and it had this like it had almost like a hump in the middle section, and then it kind of had like almost like it looks like an anvil from the very top. So that's what we did with a few of these, is like we've had this midsection that's slightly raised in the middle, and then kind of just spread out further towards the back, so kind of give that same type closer? Of so it kind of gives that same. Dice que tienen como estas formas de aquí que se parecían un poco a lo que es la Anvil, y entonces lo que hicieron fue como tener esta sección y como alargarla hasta el fondo, como extenderla, ¿no? Así. Same appeal as the Starliner. And the Hercules had these sort of like air intakes, and we got some of the inspiration from that from like real life aircraft. Claro, dice que el tema este que también lo tiene la Hércules, ¿no? Esto de aquí, esta parte, y que este diseño lo tomaron de un avión de la vida real. So that's what we did for these ones. But as you can see, we did quite a lot of investigation work with these, because originally it was going to go really far out and have, because it was also had in the back of our minds like asymmetry as well. So that's why there's a few of these that are asymmetrical, because. Claro, dice que originalmente iba a ir muy distinto, iba a ir como esto. Y que algunos de estos pues también eran... ya se había pensado en la asimetría, y aquí vemos que hay algún diseño que es asimétrico. That's what we wanted to go for. And then we did a few more. Now, do you remember why you wanted asymmetry? For me personally, I love the asymmetry. But for some people, it's hard to get past it. Claro, está preguntándole... ¿Por qué se decidió por la asimetría? Dice Discolando que le mola mucho lo que es el tema de la asimetría y tal, las naves, pero que para algunas personas no les gusta. Like Elwyn, for instance. Elwyn
doesn't like the asymmetry, and he's going to kill me for admitting that. But you know, it's different for every person. How did we get to asymmetry? Do you remember? Well, asymmetry. I think silhouette-wise, it's a good thing to stand out from the rest of ships, which is quite nice, because I know the caterpillar's like quite a nice example, because that's slightly asymmetrical, and I have a real I absolutely love asymmetry, and also it was, you know, it was just like just a point of interest for us to just investigate it and see. Claro, está comentando de que a ella le encanta lo que es las formas asimétricas, y un ejemplo claro de ello que es la Caterpillar, que a mí es una nave que ya sabéis que me encanta también, y que era una oportunidad también para investigar ese campo, ¿no? Para el diseño de las naves Star Citizen. Actually, how it looked, and as it turned out, it looked quite nice. Let's go ahead and zoom in on a lot of these. Now, this thing that we're using right now is called a Miro board. It's kind of like those. It's a digital version of those giant art boards. Whoa. Hearing some audio stuff. Is that you? Claro, están diciendo que están utilizando una aplicación que se llama Miro Board, que lo veis aquí, de hecho. No. JJ, are you pushing something? Go ahead and continue. Yeah. So, as I say, with the asymmetry in mind, we were just trying to experiment with, as I say, as much shapes as possible. And I'll just zoom in. We had an idea, actually, like this could be like an undercarriage section, which sort of had a vibe of the Millennium Falcon, but we thought it might have been a bit too close. But then we sort of toyed around with this idea as well, where the main canopy would be in this middle section. And then claro, están hablando de que el anterior, pensaron como que fuese una parte de lo que es la parte trasera de la nave, ¿vale? La mitad de la parte de atrás y tal. Y luego pues, pero que le daba, o sea, que era una sensación muy parecida a lo que es el halcón milenario. Y bueno, que luego también como que pensaron en esta forma de aquí, en simplemente incrustarle aquí lo que sería la cabina. Then it would have this encasing around its engines, just to differentiate between the Hercules and the Starliner. Claro, tener aquí lo que serían los motores, en ese caso. The Claro, circle aquí los on the right, motores. I'm trying to remember those meetings. Y aquí la cabina. That was like some kind of weird broadcast thing or sensor thing that would raise up, long range scanner for picking up data, maybe some data that you shouldn't actually acquire, but data nonetheless. So originally we were thinking it would be something that was recessed, and then when you needed it, it would raise up from there. Yeah, it deploys. Yeah, exactly. Claro, con el tema del escáner, pensaron que sería una opción por estos círculos que vemos aquí, que es el tema del escáner de datos, de la mecánica de datos, que no sabemos mucho todavía. Pensaron en la cuestión de que cuando lo necesitasen, que de repente pues se asomase por aquí de alguna manera, ¿no? Se desplegase. Just so it doesn't get in the way as well too much. Okay, so we just... So yeah, as I say, there's quite a lot of options. I'm looking at those ones, and scroll back to the left a little bit to the ones with all the wings, and just we often, you know, one of the refrains that we hear from Star Citizens over the years is, "Why does it have wings?" And this is like all the wings. Look at all these wings. Oh, there's so many wings. It's like Están hablando de que para qué queremos alas, ¿no? Y porque las naves Star Citizen tienen alas, y mirad aquí de cuántas alas han hecho, y dice la chica dice Sara que han hecho un montón de alas, ¿no? What is that? 70 has like 6 wings. Yes. It's like a beautiful butterfly. Dice qué bonita mariposa, dice por ahí, ¿no? It's like insects are actually quite a big inspiration for me, actually, when it comes to interest in shapes, because they're so varied in shape, and they fly as well, which is quite incredible. So
it's quite a good point of reference that I use is insects. What insects were you thinking here? Well, Dice que los insectos que es un buen punto de partida que le inspiran a la hora de diseñar naves, que hay unas formas interesantes que incluso pueden ser un buen punto de partida, ¿no? Como las que vemos aquí. O sea que igual alguna de estas formas la vemos reutilizada en otras cosas. Desde luego, o sea, si presentasen un caza pesado de, de Crusader Industries con esta forma, ojo, muy vasto. well, it's mainly to do with like beetles, because they also have their wings encased in like an exterior, and then they're deployed outwards. So, like this one, which is like a sweeping wing, I use a lot of, like I say, like ladybirds as wings, which are quite delicate, but they fold out into such a, as I say, such a cool shape. Which is quite a cool. Yeah. Now, for those who are asking in the chat, like how you do all of these, like these are what we call thumbnails. They're Aquí sí que me pierdo porque no sé cómo deciros. Dicen que ladybirds, que no sé lo que son, no sé si es algún tipo de mariposa o algún tipo de tal, pero dice que bueno, que tiene lo que es estas alas que como que se tenía la idea de que se moverían, ¿no? Como que se desplegasen, como hace lo que es el insecto, ¿no? En cuestión, que no sé cómo es en español ladybirds. they're little. They're the. I'm trying to. How would you describe thumbnails? Because I know how I would describe it, but I just realized you're here, so I should just ask you. So a thumbnail is just get it on the paper as quick as you can. It's like your first thoughts of like what you're thinking internally, and these are done very quickly in 3ds Max, and then I put them into Photoshop and just literally doodle over them. And as you can see, this is number 73. So these are very fast, but they're just initial ideas just formed off everything else that's come before it. Vale, creo que está diciendo que, si no recuerdo mal, que importa las imágenes a 3D Max de Photoshop y que el trabajo es esta forma de trabajar así, que es bastante rápida para ella y que, de hecho, aquí podemos ver el número 73, o sea, que lo hace con rapidez, ¿no? And then we obviously get feedback, and then they change. Y luego consigue feedback, ¿no? Consigue pues, opiniones de la gente y demás, y pues cosas que van cambiando. O pues diseños que van añadiendo, quitando cositas, ¿no? Que van bocetando. To find that initial silhouette, we talked a bit about Yes. that the last time we had you on the show when I was there in whatever month that was, November. It's finding that silhouette read. Folks, historians might remember the old spotter cards from like World War II, when they would just have the silhouettes of planes, so that soldiers on the ground could identify which plane was overhead, whether they were friendly or foe. The silhouette is your first read of a ship, and thumbnails are super important. Claro, está hablando de las cartas que le daban a los soldados de la Segunda Guerra Mundial para poder identificar a los aviones. Le daban unas cartas con las siluetas y de esa manera pues podían identificar si el avión era aliado, enemigo, etcétera. Y que dice, refiriéndose a Luis Colando, con ese detalle de que la forma es lo primero que captas de una nave, que es una parte muy importante, la silueta, ¿no? Es algo muy importante. To just get that initial first glimpse, like, yes, that's how we want the ship to feel before you go into all the crazy detail that comes throughout the process of building the ship. Claro, dice que una vez ven como que la silueta les atrae, es decir, vale, así es como queremos la nave antes de meternos en toda clase de detalles locos, ¿no? Yeah, and that's why asymmetry works quite well as well, because you'll know instantly, even if it's in silhouette, that that's exactly what ship it is, and that's what I want. I want an instant read, even if it's miles and miles away. I want people to know exactly what it is when it's when it's approaching you, because that way, like you said, you can identify its purpose as it's approaching. So. Claro, dice que una de las cosas que ella quiere es que se identifique la silueta
desde lejos y que ya a medida que se vaya acercando que puedas saber cuáles son las intenciones o el propósito de lo que es la nave. So now, just to get there's we've obviously gained many Star Citizens since this was first introduced. You just mentioned its purpose. What do you remember of the purpose for the Star Runner? Data carrier as its main objective. However, I I like to have little surprises on my ship, so I give it as its main. Just to get there's we've obviously gained many Star Citizens since this was first introduced. You just mentioned its purpose. What do you remember of the purpose for the Star Runner? Data carrier as its main objective. However, I like to have little surprises on my ship, so I give it a ventilation system as well, with compartments in the ventilation system for sensitive data, or if you've collected anything in particular that you want to, stay hidden, shall we say. And it evolved actually into a much more complex and for me, I want it to be like a really fun experience when you're on a ship. So it's almost like a level, so you can like run around and actually, if you're getting hijacked or whatever, you can actually get out of that situation by what you've got on your ship in terms of like placement of objects and how the flow of the ship is. Está comentando de que cuál era el propósito de la nave, porque hace tiempo que salió el concepto y cuál era el propósito de la nave. El propósito de la nave es un es carguero, que es que sea un carguero, pero que Sara dice que su nave quería que tuviese alguna pequeña sorpresa y entonces que tiene también la posibilidad de tener, tiene compartimentos con digamos, compartimentos de ventilación, por así decirlo, en los que bueno, pues hay servidores para datos y demás. Y además también da la posibilidad de que tiene pues como una especie de que es como una especie de nivel la nave, ¿no? Como una especie de nivel en el sentido de un minijuego. En el sentido de que si por ejemplo, te llegan a secuestrar en la nave, o sea, te llegan a intentar secuestrar la nave o te abordan la nave, que tengas manera de colarte a través de los pasillos y poder escapar y salir airoso. Which is what I did with this. To address Maximus Primus's question, what is a data runner and why? Evidentemente también para esconder algo por ahí, etcétera, ¿no? Que ya es algo que nos estuvieron comentando para el contrabando y esas cosillas. Why can't every ship run data? That's an excellent question. It's something that's still being developed, still being worked out by our game and systems design teams. When we have more information on that specifically, we'll of course do a segment on that stuff. But I would encourage you to check out the original promotion page, which will have which will have the available information we have on those game systems there. Luckily for concept artists, they don't have to worry about things like how the game systems have to work. Yeah, it's got like a lot of avionics on board a data runner, and it's got data pods as well. So that was something that we had to factor in for a data runner. Let's see some more pictures. We've been looking at these pictures for not that these. Vale, está diciendo la chica que hay... bueno, están preguntando sobre la mecánica de datos. Discord ha dicho que es algo que se está work in progress. Y entonces que en cuanto se sepa algo más de cómo va a ser la mecánica de datos, que avisarán. Y que afortunadamente los diseñadores de arte que no tienen que preocuparse por ese tema de... en cuanto a la parte de ese, o sea, en cuanto a esa parte del juego, ¿no? Refiriéndose que Sara pues no es su campo. Y comentaba Sara que lo que es el interior de la nave, que tiene bastantes componentes de aviónica y el tema de los datos que han tenido que ser diseñados o que tienen que ser diseñados específicamente para lo que es la Mercury Star Runner. These pictures aren't beautiful. Buenas tardes. So many pictures. So we developed this, and after all those thumbnails, we basically come up with this idea with where it was actually on the side carriage section here, and then the radar data scanner would be this middle section.
Vale, dice que diseñaron este concepto, otro concepto más, en el que sería, pues aquí estaría lo que es la cabina y aquí estaría el radar en lo que es la sección media. And then we started to block it out, developed it a little bit further. Again, made sure that the dimensions were correct with what we were given. Claro, luego lo metieron en un bloque para que cumpliera lo que son las dimensiones de lo que es el tamaño de la nave. Acordaros de que esto es importante para que las naves, según su escala, encajen en un landing determinado. Off the brief. And then zoom in on that one with the dimensions, the box there. this box. Yeah. Yep. Yeah, so obviously when we get given our brief, we have to make sure that it conforms to the dimensions so that they can fit on the landing pads. Ellos les entregan un plan y en base a ese plan pues se incluyen las dimensiones y no pueden salirse las dimensiones que están o sea, los acotan, ¿no? Para que no para que no hagan pues una paella para 40, que la hagan solo para 3 personas, ¿no? And this is how we work out our initial 3D, is basically you have to stick to this box no matter what, because otherwise, it won't fit. Mm-hmm. And then what we can do with this is whatever volume this fits, we can do another box inside of this and then work out the interior from there, to make sure that everything will fit inside the ship also. Claro, entonces así se aseguran de que cuando pongan esto, que todo lo que hagan a partir de la forma, pues todo lo que quieran meter dentro de la nave que quepa, ¿no? Good weather gaming. Go to send your brother to cloudimperiumgames.com/jobs. Any positions available are there if your brother wants to be a concept artist. Now, Si alguien quiere ser artista de concepto, está diciendo que echéis, que apliquéis en Cloud Imperium Games, que están ofreciendo trabajo directamente. Restrictions. You just said you have to make it. You have to make it within these metrics. We just talked with Jeremiah Lee on ISC a couple weeks ago about being forced to work within restrictions and how it can be simultaneously frustrating, but also the source of inspiration. What's the phrase? Adversity is the mother of all creation. Yeah, it's very true, because you want the most bang for your buck, right? So you want to fit all this fun stuff in, but it's like, right, okay, because of the size of it, it does pose an interesting challenge, and that's where the fun comes in, because you're trying to plan this all out and make sure that it works, but you also want a great experience as well. Mm-hmm. And it is a lot of fun, but it can be frustrating at times as well, because you just want to put in. You just want to make the thing you want to make. Exactly. But as I say, you have to make sure that it fits on the landing pad, that the landing gear fits. There's so much to take into account that has to work on this. Claro, está diciendo de que en cuestión de dimensiones, que cuando los desarrolladores acotan, pues que algunas veces pues que se puede convertir en un poco frustrante, por una parte, pero por otro lado, ya habían comentado, ¿no? Hablaron de que cuando se deja demasiada libertad, que eso lo comentara el artista que había diseñado la ropa de New Horizon, y había comentado que claro, que si se deja demasiada libertad, pues que te pierdes, ¿no? Te pierdes como. Y que te acoten, que en realidad pues es un poco pues una ayuda, ¿no? Pero que estaba comentando la otra parte, también de la parte de frustración, porque tú quieres meter de todo ahí, pero claro, tienes un espacio limitado y a veces es lo divertido, dice Sara, que es la parte divertida, el realmente tener que currártelo para encajar las cosas en ese espacio, pero que bueno, que al mismo tiempo pues quieres poner de todo, ¿no? Y esa es la parte frustrante. Various metrics, the different docking ports. Yeah, exact. Yeah, ramp angles. So it's little things like that you have to account for. But ultimately you end up with something that's quite fun. This was actually another blockout that we did. So. Again, from the thumbnails that we did this other one, another one, but this one was symmetrical, and then this is where we plan out exactly what we can do with this initial blockout. Claro, fijaros que está hablando del blockout.
El blockout es bueno, blockout es bloque fuera, supongo. Entonces, en este caso, lo que están poniendo aquí realmente es cuando... Habéis visto que de fuera, primero tienen lo que son las dimensiones de la nave y acotan lo que es, pues en una forma rectangular, acotan lo que es las dimensiones de la nave. Pues también hacen lo mismo para el interior, es decir, qué espacio mínimo o qué espacio máximo vamos a darle al cockpit, qué espacio vamos a darle a los, a los camarotes, qué espacio vamos a darle al área de carga, al escáner, tal. Entonces aquí hicieron otro concepto, pero este concepto era simétrico y aquí se ve como están haciendo el blockout, que es cuando, bueno, está partida por la mitad, en este caso, esta versión de aquí, y le van rellenando las cosas para saber cómo quedaría o cómo podrían encajar las cosas. That we did. Um, and again, it's just planning and making sure that everything fits, even at this, what we would consider a, a very fast concept, just to make sure that we're on the right track, and then make sure to get it in front of Chris and make sure that he's okay with it. And again, Claro, dice que la idea de esto es hacer un concepto lo más rápido posible para mostrárselo a Chris y que Chris Roberts esté de acuerdo con el concepto. From that initial top one, we did more blockouts. Vale, después del inicial sacaron estas ramas que nos están enseñando ahora, estas ramificaciones de más conceptos. Lessons we learned the hard way over the first couple of years. But it's when you're concepting for movies or television or comics or whatever, even video games, most video games, you don't have to do a ship 1-1. Not everything has to fit inside the ship. Very famously, you look at the Millennium Falcon. The interior of the Falcon does not fit in the exterior of the Falcon. From the outside, you walk up a ramp that starts at the exterior and puts you into the middle of the ship. And then when the camera cuts inside the ship, people are entering from the exterior ring of the ship. I mean, the inside does not fit in the outside, but we don't have that. Claro, está diciendo de que es muy diferente en otros videojuegos o cómics o películas el diseñar una nave, ¿no? Un concepto. Porque el ejemplo más claro de esto es que, o sea, aquí tienes que hacer una nave 1-1, ¿no? Una escala 1-1 para que pueda entrar el personaje y demás. Pero en el caso del halcón milenario, el interior mismo no cabe dentro de lo que es el exterior de la nave, o sea, es más grande. De hecho, la rampa que tiene se supone que te mete en medio de la nave, pero sin embargo, cuando ves la cámara, lo ves en el anillo exterior de la nave, lo que es la parte del culillo de la nave, ¿no? Que aquí tienen que hacerlo de otra manera, no tienen digamos, ese atajo que utilizan en las películas. Our ships have to work 1-1, and it took a while to figure that process out because many concept artists were not used to working with that level of restriction, with that level of reality and detail, and everybody get ready to drink. Dice la magia del cine. Bueno, dicen además que claro, que muchos artistas tienen que adaptarse a trabajar con métricas 1-1. O sea, con escala 1 porque no vienen acostumbrados a ese tipo de... O sea, a tener que ajustarse, a tener que ser tan acotados en ese sentido. Yeah, it was something that I've learned over the years here. And it was just... It is at first difficult to just get your head around because there's so much that's involved. It's a very complicated process, but once you've done one ship, you start to get into a flow of it, and this was my very first one that I had ever done. So this was literally me going solo on it, and I really did learn an awful lot on this one. It was incredibly fun, and it did actually push me as an artist as well, which I... Joder, para la chica, ¿no? Está diciendo que esta es la primera nave que hizo con esas acotaciones y bajo bajo esas reglas, y que ha aprendido un montón a hacer la nave y que además que era un trabajo, que era un reto para ella y que prácticamente lo ha hecho sola, ¿no? En lo que es el diseño de la nave y todo. Y la verdad es que mis aplausos. Para ser la primera nave, joder, que haga más. I really, really love, because there is a tendency to become stagnant, but not on this. This was a lot of fun. Claro, dice que fue muy divertido. De hecho, es una de las cosas que se nota, yo creo que la gente cuando hace este juego, los desarrolladores
realmente se divierten. O sea, tú no ves caras tristes en lo que son. O sea, ves a veces que hay trabajo, curro, pero ves que la gente cuando habla o cuando nos la traen a hablar, realmente la, l- la sensación que trae la mayoría es que están contentos, disfrutan de su trabajo, ¿no? Y yo creo que eso se ve reflejado en lo que es pues, lo que estamos viendo, ¿no? El pedazo de diseño que hay hecho aquí. Um, Uh, so I'm seeing with each phase go this, back and forth between symmetric. Like the last one was symmetric. This one is yep, asymmetric. yeah, that's it. So this one was an asymmetrical one. And we did do a little bit of further work and investigation on the interior of this one, and this actually helped us plan out what you'll see a bit later on. Just Dice que ahí estaban haciendo otro diseño asimétrico esta vez y que aquí sí que fueron un poquito más lejos en cuanto a planear lo que es el interior, que luego pues les siguió para llegar un poco más lejos, que lo vamos a ver más adelante. flow, Enhance. basically, of the ship. Enhance. In Now remember, folks, this was a concept layout. Which yes, before this gets screenshotted and shared all over Reddit and whatever, remember that this was a layout, one potential layout during the concept phase of a yes. concept that it wasn't actually chosen. So please, before you screenshot this and put this up there, remember that this is for a version of the ship we didn't use. Claro, dice además, está recalcando y escolando que la gente que nos esté viendo, ¿no? Que acordaros de que esto es un boceto. Es un boceto, uno de los muchos bocetos que han hecho y que bueno, que no se pongan imágenes por ahí diciendo que este va a ser el interior de la Mercury porque es uno de los que fue escogidos, pero no es el final, ¿no? Yes. This actually helped us quite a lot because this allowed us to see the flow of a ship. And as you can see at the moment, it's just a straight line basically. So it's very boring, really. Claro, dice que esto realmente, esta etapa le sirvió para ver el rollito que iba a llevar la nave, pero que es todo línea recta, que le parecía aburrido a Sara, ¿no? El que fuera así todo línea recta. It's like it gets to the point A and B. Claro, que vas with al punto A, everything B. that's required in the ship, and then we just quickly blocked out cargo area. This was the bedroom area from different angles. This was going to be the data extraction pod, and Claro, dice que enseguida hicieron el blockout y vemos aquí cómo está, pues arriba está la área de carga, aquí estaría lo que es la zona de camas y demás, y esto sería la zona de donde se extraerían los datos. in as you can see, the avionics are here, and then there's your data pods in this section where you'd collect your data. Aviónicas y pads de data también aquí, de datos. And then it was just exterior forms, which is what we call Almacenamientos de this. datos, And perdón. it was just, I say, this is just a very initial quick block out of what it used to look like. And then again, as I say, the dimensions of it, make sure that every single component fits, because that's again another really important thing on these ships, is that all the components fit. Claro, en esta parte estarían haciendo lo que sería que es asegurarse de que todos los componentes caben, acordaros de que esto sigue siendo una de las opciones. Y bueno, pues aquí pues es importante que en Star Citizen se encajen bien todos los componentes. Acordaros que es buen sacar físicamente y trabajar con ellos luego, ¿no? And also fix thrusters, and if it's got VTOL as well, to make sure that that was also accommodated for. Claro, si tuviera VTOL, acordarse de que pues que la nave estuviese adecuada para eso, ¿no? Para tener VTOL. And again, this is just stripped down version of the ship without the exterior on. So this is just the interior layout from A to B. Claro, eso sería el interior de la nave, otra vez de A a B, que es lo que decía que era aburrido, pero esto sería solo lo que es el interior de la nave sin el exterior. The view from the cockpit. La vista desde la cabina. And then, this is how we basically plan out visuals of when you're looking forward. How is this exactly going to look? Vale, y esto dice que aquí es como planea lo que es la visual desde, a ver cómo más o menos se ve, ¿no? Desde el cockpit. And I was quite adamant on having a area where you can actually see below you, so you can see when you land.
because I don't know how many times I've crashed into the floor. Overrated. So I did want to actually make sure that you did have good visibility. Claro, y otra de las cosas que añadieron fue que pudiera ver por los pies, porque cuando ya juega y aterriza las naves que está, que bueno, que le mola, que porque se lleva ya alguna que otra leche cuando aterriza para abajo y que está bien el hecho de que puedas ver el suelo. Again, it was just blocking it out. Okay, so this is where we got into what we now have. Vale, y aquí es donde vamos a lo que tenemos ahora, ¿no? Esta es la Mercury de verdad. Which is this form. So Chris gave us feedback, and this is what we took from the feedback, is to basically change it up a little bit. And so we ended up with this asymmetrical side. And this section here has the bedroom compartment. Está comentando de que a través del feedback que les dio Chris Robes, que pues cambiaron un poco las formas de lo que vimos antes, y aquí es donde llegaron, con esta parte asimétrica, y en esta zona de aquí sería donde están las camas, el camarote. And this section here has what is now the chess room. And this Esta zona de aquí sería la zona donde está el ajedrez. is the window that you can look out of. Interesting to me, as I look at this version, I look at the one that was previous, really, you almost had it in the previous version. You just cut off the like you cut off the little forward wings. Yeah, that The- was the fins at the sometimes that's all it takes. Is that really? It's just like a nip and tuck. It's nice to have the little backwards and forwards, because you get a lot more out, and you can see how far you can push something as well, which is why we ended up with this one. And like I say, all this initial layout and planning isn't lost, because as you can see here, when we came to this initial stage, this is us very roughly blocking out again flow, and also player interaction. If someone's, as I say, were to hijack you, you've got options to escape safely or not, if you want to face them head on, or say just hunker down into certain rooms. Claro, está diciendo bueno, de que lo que se hizo de trabajo anterior sí que sirvió y se reutilizó para esto, de que no estuvo todo perdido, y que además que está comentándonos de las opciones que tendríamos para movernos en caso de que quisieran secuestrar la nave, de que hay opciones como para esconderse, y que incluso pues también opciones para incluso pues buscar una posición para establecer combate, ¿no? And stuff. Yes, I was going to ask you, scroll to the right a little bit. Bring the top view. What are the scribblings of a crazy person here? So, like I was saying before, we wanted to make sure that you had an actual nice transition and flow to the ship. So if someone was to come in here, you've got multitude of options to basically escape. And this is also was planning out. Claro, dice que querían que cuando entrases en la nave, pues que el flow, ¿no? Lo que es el fluir de la nave, o la transición a través de la nave, que fuese interesante. Y vemos que aquí pues tenemos cantidad de opciones para moverse, ¿no? Vemos como pues por aquí puede entrar por aquí, puede ¿sabes? Todo esto por aquí. I think we've got it on here. Que si queremos escapar, pues podemos escapar a través de la nave, ¿no? So you can just see the beginnings of the ventilation underneath, and this is what we were saying, is maybe if we had a ventilation in this room, you could sneak under and come out of this room, and maybe there's an area in here which is the cockpit area where you could pop out, and this is, as I said, Claro, está hablando de que en esta parte de aquí los conductos de ventilación, como que podrías tener, quizás pensaron de tener un conducto de ventilación aquí, que te podrías mover por estos conductos de ventilación, ¿no? sneak under and come out of this room, and Claro, podrías salir de aquí y salir a esta habitación, ¿no? Escabullirte y venir hasta aquí. maybe there's an area in here which is the cockpit area where you could pop out, and this is, as I said, oh, here we go. So this is the ventilation. Mira, that aquí you está can la see sección de la underneath ventilación. at this very early stage. Que es And un estado this is what- prematuro. This is what I want ultimately, is a really fun experience, even like, as you're playing, even on your ship and stuff, is just you don't know what scenario you're going to end up in. So it's good to have as many options as you possibly can. I got to play CIG advocate here, guys. Zoom in on that 108 SCU total there.
Remember, that was a target SCU during the concept phase. Yeah. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Segundo. I gotta play CIG advocate here, guys. Zoom in on that 108 SCU total there. Remember, that was a target SCU during the concept phase. Yeah, it was 96 Exactly. ultimately. Exactly. That's a Yeah. target SCU during the concept phase. That's not representative of what will actually be there. As always, stats are subject to change. We're as we begin the process of building. Vale, dice Discolando que tiene que hacer de CIG advocacy, o sea, en el sentido de que cuidado con este dato, que no son, que esto está sujeto a cambios y que bueno, ahora mismo está diciendo Sara, de hecho que sí, que ahora mismo tiene 96, 96 y que bueno, que lo tomemos con calma, que esto está sujeto a cambios, el tema de la carga. The ship out ahead of its intended release in 4.1. Things may change. It may get bigger. It may get smaller. It may stay the same. That's what game development is, and that's what exploring. So, before anybody takes the 108 SCU to the bank, just remember this. These are early. This is early in the concept phase. Take it with a grain of concept salt. Yeah, because Tomarlo con calma, que es one thing concepto. to know as well is like I'll always try and get as much in as possible. So I want as as much in there as I can possibly fit. I zoom into my meshes and make sure that I'm as close as I possibly can to something to make sure that every little bit is filled, so that I can fit in as much as I possibly can, either an extra room, more SCU, wider corridors. I like to make sure that everything is. Vale, dice que... Ahora, se me había desenchufado el micro. Dice que Sara quería asegurarse de que todo encajaba correctamente y que... y que... quería hacer las habitaciones lo más anchas, lo más amplias posibles y tratar de que cupiese la mayor cantidad de carga posible dentro. To the person in Spectrum chat Recalcándolo bastante, ¿no? if I miss when standard cargo units were actually called Qué freight guapo. units. Sometimes. Qué chulada, Okay, so from this concept, I did the initial 3D blockout, and as you actually can see as well, the guns are in a different position. Ultimately, it did move to the front here because I wanted to. I said in my original video, I wanted to see them shoot, because if I've just bought some. Claro, dice que en este concepto vemos que las armas estaban aquí, pero que las movió para aquí adelante porque realmente ya quiere ver disparar las armas, quiere que se vean cuando abres fuego. Big guns. I want to see them getting fired. No, you make a very good point. It's a there's a, if this is a word, a viscerality. It adds to the visceral experience. Is probably the more appropriate way to say that. To see, when you're shooting, when you're piloting a ship, if you can see those cannon blasts actually come across your field of view, it's a much more rewarding experience. It's one of those things. Claro, está hablando que lo visual es muy importante y que para lo que es la experiencia jugable, y que si tú puedes ver esos cañonacos ahí, verlos, que es una experiencia mucho más, o sea, es una experiencia mucho más gratificante a la hora de disparar. Things we've discovered as we've developed Star Citizen. Yeah, definitely, and like I say, this is why as well the glasses you can see all the way down to the floor, because I want you to be able to see as much as possible, including the weaponry that you've just bought. So at this stage, it's just making sure that, as you can see here, the flow is. Claro, estaban hablando de que lo que es el cristal, que lo hicieron lo más amplio posible porque querían asegurarse de que pudieras ver esas armas también al disparar. The same, and again, we want to make sure that you can see everything and make sure, like I say, we're going to move the guns to here. Captain Richard is already making the viscerality meme. Yes. Fabulous.
Yeah, so these vents were actually a different shape as well, that you can see, and also we wanted to make sure that you had enough pivot for the thrusters, so that yeah, so there's enough maneuverability. Claro, esas zonas como que tenían esas zonas de ventilación como que eran un poco, o sea, que querían estar asegurándose, o sea, querían asegurarse de que tuviera el impulsor tuviera suficiente espacio para maniobrar, los impulsores de maniobra, para que el movimiento fuera correcto de la nave. And obviously their landing gears, make sure that they have full compression, and also the ramp as well to make sure they can come fully out. Vale, asegurarse Underside, just blocking it. lo que es el tema de las zonas de aterrizaje, que pudieran, o sea, que tuvieran el movimiento adecuado, que se plegaran y se desplegaran bien, asimismo también como la rampa que llegara al suelo perfectamente. Out and again refining it. And these are some of the rooms as well. This was the initial space that we had, and then we just had to basically cut it down because this was from the older, much older concept that we had, but we just did a quick block out of it anyway. So this was the data pod section. La que nos enseñaron arriba, que es el concepto inicial que tenían, pero era mucho más viejo, pero hicieron un blockout igualmente. Y esto sería lo que es la parte de datos, el comportamiento de datos. That once you've collected your data, it gets stored in these cubes, and also access to your cooler. Vale, que ahí podrías, en esos cubos es donde recolectarías los datos y también tenías acceso a la ventilación. Again, this room here is for collecting a los componentes data. De ventilación. And I wanted to make sure as well in each room, it just had a nice flow to it, and it had its Crusader Industries mark in every room. Claro, querían asegurarse también de que tuviesen el detalle de Crusader Industries en cada sala, ¿no? Ahí, por eso el tema de esas líneas, de esos detalles, ¿no? Okay, so yeah, that was just an initial concept, which that floor plan you might have seen back here. Mm-hmm. That is this. So, as I say, I block everything out in 3D and make sure that it feels right. And then again, this has been refined, and then this is where we were talking about the radar that comes out when you're scanning. This is just a bit of a close-up of it. Claro, dice que o sea, aquí es la parte en la que el escáner sale para afuera, ¿no? Sale para afuera, se despliega. Y es la forma en la que le crecían. Y lo que vimos antes, el cachito que vimos antes, es cómo pasaron lo que es el concepto ese dibujado en colorines y tal a lo que es ya el modelo 3D. To show how it looks when it's deployed. It seems smaller than it was in those original concepts. Dice hablando que es más pequeño de lo que era en el concepto original y dice Sara que sí, que es más pequeño. Not the final one. This was us when we were just initially trying to think like, what do we want it to look like? Está diciendo Sara que además no es el final, sino que querían mirar a ver cómo querían que aparentase, ¿no? Que pareciese. Y bueno, que no es el diseño final del radar. How is it deployed? And this is what we were doing at this time. Okay. Somebody chats pointed out it's going to look like an R2D2 popping up. Yes. I mean. Alguien ha puesto en el chat del Twitch de que puede parecer como un R2 de 2 saliendo por ahí, ¿no? Y Sara dice sí. It does, yeah. It's got it's got a little dome head. It just needs the beep. Yeah, this for us is just basically refining what we have. Ahí siempre refinando lo que tenían sure ya. That it looks correct from every angle. Asegurándose que se ve correcto desde cada ángulo. And then making sure that deploy stages. Y luego asegurándose de que los estados de despliegue del radar. And then this is what I really like to have fun with. This for me is like, I love it so much. It's just planning every room and making sure that, again, player experience is fun. Aquí está viendo esta parte que es la parte que le mola, que es lo que es el cómo colocar el interior, el diseño del interior, asegurándose de que es divertido de jugar. La experiencia jugable es entretenida. As you can see, this is the cargo area.
Now, you don't do the layouts completely on your own. You're working with one of the Paul designers. and John and Yeah. design, basically making sure that Claro, dice que en el caso de los diseños interiores que no lo hizo ella sola, sino que contó con John y Paul. it's correct. And it will be a fun experience overall. So this is what I call like my initial floor plan, and this is that room with the data pods. This is what this is, and that's the cooler there. This is a ship item room, and then as Vale, dice que esta es una habitación de objetos de la nave. Aquí es donde sería el cooler, estos serían los you can servidores. see underneath here is the ventilation Lo que podemos ver aquí es la zona de ventilación, los túneles de ventilación. shafts with the little compartments in for, well, wherever you want it to be, really. Con pequeños compartimentos aquí para lo que quieras meter ahí. It's up to you. We're not telling you have to smuggle. Not telling you anything what you have to do. No, exactly. And again, as you can see, this is just to help us plan and make sure that the flow of the ship is correct and fun. And again, this yellow section here you can see is the entirety of the ventilation shaft. Vale, esto sería lo que es el conducto entero de ventilación, esta forma amarilla de aquí. Just making sure that certain areas join up to others, and also, the cache sections are in the right places. So, it like we talked about. Vale, parece que hay más de una zona en la que se pueden guardar cosillas. Vemos aquí, 1, 2, 3. Las que se pueden guardar mandanguita. Boss Citizen, some of these are going to be risky to go in and get. So this one, which has a particularly long, like shaft, really. You could put something quite valuable here, and someone would probably know that you're sneaking around trying to get this object in here, wherever it may be, and could come in after you, which would be quite a terrifying experience. Vale, están hablando de que, claro, de que en el caso de que esta parte de aquí podrías poner algo valioso y que esto sería como una zona como más peligrosa, la que está marcada así con rayas y tal, y que si tú vas a intentar robar algo que hay aquí, pues puede que vayan a por ti, ¿no? Que te vean por aquí, y que aquí vas a tener una experiencia de... mierda, alto ritmo cardíaco. Vamos a dejarlo ahí. But it might be worth the risk. Yeah, or not, basically. For those of you who may not remember or weren't around when it happened, there was a live SC. It was called the RTV back then, but there was a live show much like this one where we had a panel of folks who worked on the ship, and we revealed it at a Brauhaus in Cologne, Germany, and that's with a big roundtable conversation and questions from the community. That's available on our YouTube channel. Maybe somebody can link it in Twitch chat for those who are watching live. But there's a whole bunch more information about our intentions for the Star Runner and what we want of it in the Precision universe there. So these are just more shots, just dead quick. Like at this stage as well, we're planning shots of it for render, for like finished renders that you'll see on like our promotional pages. Claro, aquí en estas fotos de aquí tiraron como fotos para tratar de renderizarlas para mostrarlas en las fotos promocionales de lo que sería la Mercury. And these are the computers that we use, the avionics, for the data sections of our ship, which is why they're in the same area. Long shot of the corridor and stuff. When you write needs a better angle, is that just you being passive aggressive? Eso sería lo que nos están haciendo aquí, las Pretty computadoras, much. las aviónicas. Yeah, I'm just like, I want to get the best angle for the ship, and I want to show it in like its best light. So it's like you get a good overall shot. And I think we actually went with this one because it shows the avionics, and then another room here, and then this door is open, so you get to see right through down into the which is the bedroom on this side, and the chess room is here. So you get to see it all instead of just data pods, which are fine, but I just wanted to
have that oomph. Mm-hmm. Okay, so that's another section of the same corridor. And this is the bedroom. Estaban hablando ahí. So Estaban hablando ahí de que aquí estaría lo que sería la otra versión, aquí sería lo que serían las camas y aquí solo sería lo que sería el ajedrez. Y ahora que solo ves lo que es el... Sí, solo ves lo que son los datos, ¿no? Porque por la estructura de lo que es la nave, que ahora pues es distinta, antes era recta. that's another section of the same corridor. And this is the bedroom. So again, wanted to make sure that it's Toda la zona de floor. camas. I wanted to actually make like a rubber, so that when you come into this section, it's a bit more quieter than the rest of the ship because it's quite hard and you'd probably hear footsteps. Claro, está diciendo de que esta zona de la del suelo querían hacerla como gomosa para que cuando estuvieras aquí caminando que hiciese mucho menos ruido al caminar que en otras zonas de la nave, que fuese más callada esta zona, la zona de camarote. Yeah, toilets there, your little sink, and of course your little cubby holes for towels and things, which is super important. I don't want wet hands. Yeah, so this is another thing. Yep, so the chest room, of course, which this actually deploys down into the floor and is a entrance to a shaft underneath, and it actually has a cache right underneath. Claro, está diciendo de que en esta zona esto se abre y tiene acceso aquí, ¿no? Y justo está un compartimento seguro de estos para guardar mandanguita. Justo debajo del ajedrez, que esto se baja para abajo, ¿no? Y está, o sea, se sube para arriba, en este caso, y pues podría estar. As well, so if you're doing anything dodgy, again, not saying that you would, but you can literally deploy this table away, get down into the... Claro, dice que puedes desplegar esta mesa afuera, apartar esta mesa y directamente bajar, literalmente bajar por aquí, ¿no? The shaft and, get out. So for the ship team that has to build this, do you think they're going Bueno, bajar no, salir. O sea, si quieres salir por aquí también puedes salir. Dice, puedes escapar de ahí, ¿no? Salir de ahí. O meterte por aquí, o bueno, que puedes interactuar con esto y es una compuerta, ¿no? to be appreciative of all this that you've done, or do you think they're going to curse your name and be like, what the heck? I mean, from feedback that I've gotten off ship team, they would rather have more than less. So I like to give as much as possible because it's fun, right? Yeah. I like my ideas to just flow, and I grew up with Bueno, están diciendo si el resto de los desarrolladores no la miraron como, pero qué coño, qué cojones, ¿no? Porque en plan, al final esto es curro también, entonces, pero bueno, simplemente dice que claro, que a ella le gusta que sus ideas fluyan y demás, y bueno, la verdad es que mola mucho, ¿no? Que se trata de que sea divertido. lots of sci-fi stuff that I want to put in, and it's fun. Claro, que tenía muchas cosas del mundo de ciencia ficción que quería poner ahí y que bueno, que es divertido. It's an interesting dichotomy here, because with ships having more concepts and more images and more things fleshed out in this phase is so essential and so helpful. But with things like the planets and the moons, in next week's ISC, you'll see part 2 of our moons feature that's covering the development of Microtech's 3 moons this quarter. The guys who build actually have to build the moons. They built an entire moon with 3 images. Like Concept gave them 3 images and said go from there. So they work with far less and make something much bigger. It's interesting. It's just an interesting dichotomy, the way the way the process changes between ships and planets or moons. Claro, está hablando y discutiendo algo interesante de cómo de distinto es el trabajar con planetas o trabajar con naves. Que la gente que hizo las lunas de Microtech simplemente le dieron 3 imágenes y a partir de ahí empezaron a trabajar y hicieron algo mucho más grande. Y aquí es todo mucho más detallado, mucho más acotado. Yeah, because I really like as well on a ship there's so much in one small space.
even when it comes to like door locks and you know how something moves mechanically. It's such a interesting and complicated sequence of events in one small area, that the more I think I can give someone, the better it comes to life. It like just, you know, it looks like it should function that way. Claro, dice que a la hora de tener algo que sea pues un desplegable o alguna cosilla en lo que es un interior de una habitación, que es algo complejo de realizar por las dimensiones en las que estás trabajando, y que hay que tratar de que a la persona cuando vaya a jugar que eh, transmitir a esa persona la sensación de que las cosas están funcionando como se supone que deberían o pueden funcionar. It looks like it should have always been that way, and you feel comfortable um, in essentially like quite a small space, really, because these ships are your avatars. You know, you want to feel comfortable in it, and I love figuring out how to actually, you know, traverse this space in the most comfortable in the most comfortable way possible, and in the most fun way as well. So Claro, estaba diciendo que quiere que transmitir la sensación también de comodidad en el interior, y de que cuando estés haciendo un viaje a través de las estrellas, pues que sientas esa comodidad, y que quería tratar de lograr una sensación tanto de diversión como de comodidad. I want a little bit of both. Like the backseat of a Volkswagen. Yeah, or the backseat of a Mini, you know, it's one of them. So the next stage that we did O el asiento was trasero de un Mini actually o de skin una furgoneta de Volkswagen. investigation. And at the very bottom of this, you'll see something that wasn't released before, which was the alternative skin if the advocacy hadn't won. So this is, again, which I was saying about insects. This is actually an investigative. Oh my gosh, you guys are both wrong. It's not Clerks or Chasing Amy, it's Mallrats. Get it right. All right, continue, Sarah. Estas son algunas de las cosas algunos de los conceptos que no han salido en el caso de que el Avocacci no saliese, de skins. Yeah, so we've just, for us, like, this is like the most fun bit for us, is like our investigating of just skins. And this was actually the Alex skin that we went with for the promotional side quest, I guess, that went along with trying to track down the Mercury. Esta fue el concepto para la skin promocional de la misión, la que salió, que fue algo interesante para explorar ese tipo de... So yeah, that was just our base version, and then we did a series of different types of skins, and then I think this one was already shown before. However, sí, estas sí que fueron enseñadas, están en el vault. This was what was called at the time the Magpie, and this would have been the skin people would have got if this advocacy hadn't have won, basically. But this. Jo. Esta sería la skin que la peña hubiera conseguido si la Avocacci no lo hubiera conseguido. Esta sería la otra skin. This was just us going through different skins for advocacy, and of course the Magpie. Let's go ahead and get both of those. Get both of them in one shot there. To the right, the two different ones. So yeah, for those who might not remember, you weren't here, or it's just been a while. There was a competition when the concept was first revealed. Players could essentially vote through participation about which additional skin was provided. Está hablando de la skin que cuando salió el concepto se hizo un concurso para conseguir esta skin y había dos opciones, ¿no? Esta o esta, pero ganó esta. Ganó lo que es esta skin. Y es una skin que yo tengo. This is what we call our final layout of everything. So our final review. So yeah, it was just making sure that everything fit to dimension, landing gears were correct, and with landing. Vale, otra vez, mirar que todo encaja, lo que son los landing, las dimensiones, los componentes. Gears as well, we have to hide them because it's just overall breath-on processor. So that's what we do. Again, as you can see, all the ship items.
what we wanted to get feel-wise for the rooms. Let me ask you a Old- process question real quick. Scroll back up to the one just above. This isn't wireframe. What is this? What you're doing here, where the ship is kind of translucent. Okay, so this is what in 3ds Max we call an X-ray vision. Claro, está hablando qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Y pues ella dice que esto es lo que en 3D Max le llaman la visión de rayos X. And this allows us to see the entirety of the ship, but we highlight certain sections of the ship that are of interest. Claro, entonces dice que con esto pueden destacar zonas de interés para la nave en este caso. Y bueno, pues So this is how we work out essentially where certain things are. And as you can see, ship items are actually in one contained area, which is easier for players to access instead of them running around different sections of the ship from one end to the other. claro, están enseñando que además tienen los componentes de la nave están metidos en una sección para facilitar a los jugadores la vida y no tengan que andar volviéndose locos por la nave, ¿no? Que saben que todos los componentes están por aquí. I don't think the last time I used 3D Max was like 1999. Oh my God. I don't think they had that back then. Wow, that's I Yep. think the earliest I came on was 2014, I think. Ba- And it was called 2014, so Yeah, back in the late 90s, I was part of a cabal that was modeling Star Wars ships, X-wings and TIE fighters, and then sharing them Yeah. online so we could make our little internet videos way back in the when. Do little animation stuff like that. Used to do a landscape in Bryce 3D, and then make a ship in 3D Max, and then yeah, I've always used 3ds Max. I was taught in it, and I've learned so much since I first started using it, because I think the first thing I ever made in it was a cardboard box, because I didn't know how to use it properly. I was just like, what do I do? What are all these buttons? Oh, help me, help yes, me. I am old. Thank you, chat. I am very, very old. Vale, parece que están hablando de otro programa que cuando empezaron tiempo atrás, en 2014, que empezaron, que parece ser que Discolante hacía algunas movidas de diseño, de pasar, o sea, de un grupo de colegas del que pasaban las naves en 3D y todo eso, que lo hacían con otro programa que no era 3D Max, y que estaba hablando la chica de que aprendió muchísimo desde que empezó a usar 3D Max, pero que cuando vio el otro programa que no sabía para qué coño servían esos botones, y que Discolando le dice gracias, soy muy viejo, porque debe ser que está hablando de un programa que es del año de la polka, ¿no? I wasn't always the front man, the pitch man. I did have my start in development way back when. All right, continue. Another Yeah, life. so it was just we've got an initial floor plan, and then we literally just show every room individually, how things are accessed, and just initial floor plans, just like the originals, but to just make sure that everything is correct. Aquí tienen como separado lo que es todo como estaba lo de antes, pero separado por secciones para asegurarse de que todo está correcto a la hora de poder moverse entre las habitaciones y demás. And obviously visuals are, how we want them to look. Vale, y además el campo de visión, que como querían que se viese. So from there, that was just tweaking, but these are actually how we plan for our promo images. Aquí está como planean lo que es las imágenes de promoción. So this is actually just a very quick setup in KeyShot that I use. So I'll just drag in a few crates and get a tonal sort of feel for the image that I actually want to create. And then obviously this is a backwards and forwards. Vale, aquí dice que nos está enseñando cómo va pillando una tonalidad para lo que es la imagen que ha creado, que ha sacado aquí unas cajas para aquí para afuera.
y quería que el fondo fuera así un poco como blanco para reflejar lo que es el blanco de la nave, para reflejar las métricas y para reflejar esa serenidad, esa calma en lo que es el planeta. Firefight people off. But it's cool. But I don't know if anyone ever noticed this little guy over here. He's checking out that lovely cargo. But I like to stick in little characters like that up to no good. Because you know this ship can be quite naughty if you wanted it to be. No, there are quite a few things that have been snuck into our concept images that have been released over the years. Well, Paul and I talk about them quite often. We have an over-under on how long it'll take somebody to find it, and we're often disappointed when Yeah. nobody does. Yeah, that's it. That's something. Dicen que hay cosas que en las imágenes de concepto que han como escondido, como es el pavo este que estaba ahí, y que a veces hablando con Paul y Discolando hablaban de cuánto tardaría la gente en descubrirlo, y a veces es decepcionante porque nadie encuentra los pequeños detalles, ¿no? que esconden o que aparecen en los conceptos de las promociones. Photobash.org, and we buy loads of imagery for our promotional stuff. Yes. And this is just what you can do is you can in Keyshot you can set a backplate with the lighten direction, which is what we did here, and then we just add the effects in later. There's a few ways to get around an initial shot that you want, and it you can get this is just. Claro, está comentando que aquí hicieron un programilla que lo que permite es modificar la luz, de cómo incide la luz, y pues nos estaba llevando por los diferentes procesos, ¿no? Que aquí también se ve cómo incide la luz de diferentes maneras con ese backplate que utilizan, parece ser, para el tema de la luz. Through again a few initial stages and ended up on this one, and then again this is just our plan and phase of like promotional stuff. Actually, you can see this in Keyshot. This is how rough it is, just to make sure that we get the right angle, and then we go from the shot that we want over to here, and then just start to refine it again. Claro, fueron paso por paso mirando cómo se quería ver, hasta que vieron que era un poco rudo, hasta que empezaron a llegar al punto que querían cómo se viese, ¿no? Lo que es aquí esta parte de aquí, y bueno, que poquito a poquito van puliendo las imágenes para que lo que es la promoción queden bien, ¿no? Keyshot, if your meshes are dirty or not very nice, all the smoothing groups can end up really, really horrible, and you'll get artifacts and horrible geometry that you just don't want. And also it makes ship teams' life a little bit easier when your geometry is really clean, because it translates better over to when it goes into 3D. There's things like that we have to like bear in mind. Again, this is what I was talking to before about. Dice que a la hora de hacer las geometrías, que si están bastante limpias, que es mucho más fácil para trabajar, para llevarlas otra vez para llevarlas a lo que es en el juego, implementarlas en el juego, que hace el diseño mucho más fácil. But also, again, it gives ship team a good idea of the mood that we want inside of the ship. In certain areas. So this one would be quite cold and cool because you've got your avionics and also your data pods, so you want this section to reflect. Claro, en este caso, en esta sección, lo que han hecho en estas fotos han sido también mostrar al equipo la sensación que querían hacer de esta habitación, ¿no? Que vemos esta habitación como que es más cálida y esta como que es más fría, porque es donde se encuentran los servidores de datos y las avionics. O sea, la aviónica, pues dar esa sensación de que es una estancia fría para tener refrigerado estos componentes, a diferencia de lo que es esta parte de aquí, ¿no? Que es más cálida. Cross. And yeah, I can't see where I'm going without it. Yeah, and this is the final image. And then, yeah, I think this is just our schematic renders that we do for marketing and make sure that, again, everything's correct. And then, yeah, this is what we call just the finished schematics in occlusion map. Just pop it on just to bring out shadows and stuff. And this was actually, we did this one just because. Bueno, en la imagen anterior vemos como en este cacho de aquí. This one just aquí en este cacho de aquí, lo que es
cómo fueron pasando de lado a lado y luego añadieron sombras por temas de marketing y tal para que quedara mejor. Schematics in occlusion map, just pop it on just to bring out shadows and stuff. And this was actually, we did this one just because it looked like I was on lunch and I was like, that looks really nice. I really want to do that. So that's actually how this one came to be, because this was just an extra one that I did. But I really Dice que estaba comiendo y mientras estaba comiendo dice, la verdad es que quería de puta madre poner una imagen así. Bueno, pues esto también surgió, ¿no? liked it. And yeah, this was the whip. And then we were going to do more, but obviously time constraints were a little bit against us. But this was the one shot that I wanted to do, like it's on a dock. Que querían hacer más, pero que en realidad el tiempo jugaba en contra, ¿no? Que tienen un tiempo determinado. But like I say, we didn't really have time to finish that one, but you know. And then yeah, this was the promotional stuff that we did. Y eso es and it went through quite a lot of las movidas promocionales que little hicieron. changes, because I wanted it to be like you've zoomed in through a camera and you're like spying on it. Esto es lo que vemos en las imágenes de promoción. It's a ship, and yeah, these were what I was talking about before. The two possible outcomes for the ship, and that's pretty much it for the Mercury in terms of everything from start to Y eso finish. es básicamente todo lo de la Mercury en tema de concepto y diseño. Well, let's zoom all the way out and see the full breadth of everything that's done for the concept of just one. Dice que le haga zoom out para ver Yeah. todo lo que es even fit everything el in trabajo one que hay de thing, concepto No, en todo, it's solamente una that- nave. It doesn't let you big. zoom out far enough. No, También os digo una cosa, o sea, el curro que lleva esta nave no lo llevan todas, ¿eh? O sea, esta tía, ojito, es una crack, ¿eh? it's that big. All I can do is just scroll across just to see, just to show you exactly. And while obviously we thank Sarah for being here and taking the time to do this, this is the process that happens with every ship that goes into Star Citizen. Está claro que la all our Mantis no. concept artists work Buena, in much Harlow. the same manner, exploring Totalmente, these tío. are all the same considerations and Madre mía, la explorations Mantis, that qué have to be despropósito. done for all of our ships. This is what we've learned over the last several years developing Star Citizen. We need this level of exploration in our concept phase so that we can avoid the calamities that can happen later on. When you don't have these answers early on. Está comentando que evidentemente todas estas fases se hacen para prevenir las calamidades a las que te puedes enfrentar luego si no haces todo esto bien preparado y bien ordenado, para saber a qué posibles incompatibilidades te puedes enfrentar y más cosas, una vez lo llevas al juego. Areas, make sure that everything does fit and that you are getting, the one-to-one from concept to 3D, which is what I want more than anything, is to make sure that it is 100% correct. And I like to be quite thorough with everything. Yeah, absolutely. And you'll often see many of these images and many of this process detailed in our monthly subscriber magazine, Jump Point, as well as many of these images show up in the subscriber vault. Claro, está viendo que muchas de estas cosas las podemos ver en la Jump Point, que lo dan por ser suscriptor, y también en el vault, que lo podéis ver si suscribís al juego. Perks that you get as a subscriber, an exploration of these things in either the vault or the Jump Point each and every month. Now, Sarah, we've only got 5 minutes left. Shall we? We filled the show. We filled the show with the Crusader Mercury. Solo quedan 5 minutos. I know we had something else we were going to go into. You want to show that? Si queremos ir a lo que va a enseñar, a ver. Bit of Pisces. Well, we got a bit of Pisces, or scroll left. Scroll left real quick. Oh, or we got a bit of Carrick. Oh. Bit of Carrick. We've only got 5 minutes, folks. Okay. What do we want? We want Carrick. We want Pisces. Carrack, tío. I know. It's like, why am I even asking? Está preguntando, Seriously, why am I even? está preguntando si quieren Carrack o Pisces y dice, ¿por qué simplemente pregunta la Carrack? Concepted back in 2014. But it was. Part of what we're talking about is it was concepted back before this level of process that we just showed was developed and implemented. So you had to go back and flesh out the original concept. I did, yeah.
Claro, en el caso de la carga está diciendo que este sistema que utilizan para hacer conceptos que tienen que ir atrás a cuando no utilizaban esto y destripar lo que había antes, ¿no? Y para traerlo a lo que es el concepto que hay ahora. So, this was what initially I was given, was this, Claro, lo was que, this lo que inicialmente le dieron initial fue eso, block out. ese cacho. And again, we tried different ways of getting around this back end area because we wanted to integrate this section a little bit better into what it was here. So this is what we did. Claro, lo que quieren hacer es integrar esta parte un poco más porque ahí estaba muy fuera y esto es la decisión que tomaron por las líneas, ¿no? El flow. Section, which is why it ended up like the way it did here. And then here, as you can see, I got a little bit of feedback again off Paul and made sure that, this had to, because it kind Claro, aquí también fueron a hablar con el feedback que consiguieron de Paul, fueron también a mirar estas secciones que quedaran mejor y así es lo que acabaron haciendo después, haciendo que lo que es esta zona pues encajaran. Vale. and also this front section as well, sort of just breaking up little sections and adding detail, which the original had, but we wanted to just make sure that it was a bit more integrated into the front. Okay. Vale, en esta parte de aquí querían asegurarse de que estuviera un poco más integrado en lo que es el frontal, o sea, querían que lo que es pulir las formas para que no fuera tan... que no pareciese una pieza de Playmobil, tío. Okay. So again, I tackled different sections of rooms. So this was the medical bay room, and this was the scanner for the person, whoever's injured. Espérate. Esto es lo que sería la valla médica y esta es la cama pues para la persona que... Y Laura nos enseñó Bay room, and this was the scanner for the el escáner person, para la persona whoever's injured, que estuviera which herida. I thought you'd feel a bit exposed if you were just sat here with everyone looking at you. So what I did was I created this section. Y que se sentía muy expuesto, como todo el mundo mirando hacia ti. Lo que hizo fue poner esta sección como tapada, así como lo está poniendo ahora. For the machine. And again, I got a little bit more feedback off Paul and created this. I wanted obviously to feel quite sterile because it's a sterile environment, and also look quite modern as well, I guess, because it's Claro, quería que fuera un ambiente como de sensación de esterilizado y bastante moderno. It's the future. Oh yeah, no, Porque es el futuro. This room, the medical room, strangely enough, is one of my favorite rooms in the ship. Y si es el futuro, ¿por qué tiene el icono de Purina, el pienso este de animales para perros, tío? A ver qué pasa. Si te mueres, te reciclamos. Folks will see some stuff again in next week's ISC, but I actually saw the medical room for the first time just a couple days ago, and I was very impressed with the little enclosed medical area. Yeah, thank you. Yeah, it's this light as well. Once it's engaged, it'll turn from green to red, just to know that someone's inside there. And obviously, you've got your MRI technicians in this room, and then this little storage section leads on to here. So originally, it was just this quite bland room that we just did an initial blockout for, but we know that we could push it a bit further. So obviously, you've got your sections for this could potentially be like if you've brought back maybe a specimen or something from your travel. Joder, la maldita Carrack, tío. Bueno, pues al final dijeron que ese espacio lo convirtieron y aquí en estas casillas está diciendo de que aquí podrías guardar a tu pequeño espécimen si lo trajeras y tal. O sea, esto está guapísimo, tío. Es una bañada la Carrack, tío. Tiene camilla, tiene torres, tiene la nave arriba. Que no tiene la Carrack. Travels, you could pop them in here, and I don't know. I don't want to say experiment, but so yeah, we just blocked out this section. Okay, so another area that I got tasked with was the cartography, the airlock room, which kind of leads out. Vale, otra en la que estuve trabajando es el área de cartografía y
La zona de vacío. Into the front section of the Carrack, La esclusa de aire, ¿no? La esclusa de by aire. the bay, by the Pisces Bay, and that. Oh, and this area as well. It was originally like a square table, but it was quite tight to get around here, so it has this rounded, more like section at top now. It's just so you can get around it a bit easier than what you could do originally. Claro, está comentando de que esa sección, que es la del radar, que era un poco apretado a la hora de ir alrededor y que lo tuvieron que modificar un poco. Again, because the concept was developed at a time before we had our metrics developed. You know, for it's the reason we showed this entire process today. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Cómo que la Serenity de Firefly? De eso nada. O sea, la Serenity de Firefly es una nave de carga, tío. Es una nave de carga de toda la vida. O sea, no tiene nada que ver. No, no. Es una nave de carga, tío. Esto no es la Serenity ni de coña. O sea, ya le molaba a la Serenity. La Serenity es un truño al lado de la carga. Is because this is where we've come to over the course of several years of game development. It's when the metrics are incredibly important. These things you have to be able to work. You have to be able to move from A to B to C to D throughout a ship, and when changes are made to something like the Carrack, which is which is obviously as beloved and has as much has the weight of expectations on it, the changes are not made lightly. They're made for the benefit of gameplay. They're made for the benefit of metrics. They're made for the benefit of resource cost, and you know there's a variety of reasons, but they're not done just casually or Claro, dice que los cambios que se han hecho aquí no han sido solo por casualmente, sino que porque hay gente que no le gustan los cambios que se han hecho y tal. Y bueno, los cambios en general se han hecho por razones de jugabilidad y métricas, etcétera. flippantly. No, and that's it, because you do want to maintain, you know, its original identity in the best way that you possibly can without, you know, destroying it. And you know, it's something that you always have to, like what you've just said, bear in mind when you do make these changes. Which is why I'll always try and put in the line work that was there originally, or you know, try and get some of its identity back, but make sure that you know you can get around a certain object, but you know, without ruin the experience completely. So from these rooms that I got tasked, this is the, as you can see, we did a little Claro, dice que tú no puedes poner determinados objetos o tal si vas a arruinar completamente la experiencia de juego, ¿no? Que hay que tener cuidado a la hora de poner cosas en la nave. quick paint over of the corridor leading to the top section of the Carrack. This is the anti-grav room. Again, we had to... A ver. Vamos a parar un momento. Ay, que queda mucha carga. Me voy a fumar un pitillo, así lo digo. Tranquilos, porque estoy leyendo el chat y me está molando lo que leo. Vamos a ver. La Carrack. Yo creo que en este juego hay que tener una cosa clara. O sea, para mí desde mi punto de vista. No hay. O sea, no hay naves mejores que otras, peores que otras. Cada nave tiene su valor. Y si una nave, por ejemplo, vamos a poner el caso de, ok, vamos a comparar una Cutlass Black con una Freelance. Okay. ¿Por qué una Freelance es más cara que una Cutlass Black? Tú lo piensas y dices, ¡buah! Porque es un poco más grande. No, no, no. La Freelance puede llevar una moto, la Cutlass Black puede llevar dos. La Cutlass Black tiene más potencia de fuego que la Freelance, en realidad. O sea, tiene más potencia de fuego. Tiene la torreta mejor enfocada, tiene tal. Pero ¿qué diferencias hay? Bueno, pues hay una diferencia de componentes. Es decir, tú no puedes decir, o no se puede decir, pienso yo, que... Es mi opinión, aviso. Cada cual puede decir lo que quiera. Voy a rectificar eso. O sea, en mi opinión, o sea, cada nave está acotada según su escala, su escalera. Entonces, tenemos aquí una Carrack. Una Carrack es una nave pues que tiene una función de exploración, que tiene un blindaje militar, que tiene unas capacidades defensivas interesantes, que puede tener la opción, que ya lo hemos visto, de desplegar un módulo de ciencia y demás. Ok, pero ¿y si comparamos una Carrack con una Endeavor? ¿En dónde queda la Carrack?
La Endeavour tiene hangares, tiene el hospital, tiene tal, o sea, tiene una posibilidades determinadas. O sea, pero ¿qué pasa? Que la experiencia de la Carrack es una experiencia enfocada a la Carrack. El día de mañana tú vas con una Hammerhead y vas a hacer cosas que no vas a hacer con la Carrack y tiene cosas que no vas a hacer con la Carrack. Cosas que sí que creo que debería tener una Hammerhead o cualquier nave militar de esas dimensiones. Quizás estuviera bien que tuviese algún tipo de elemento para camilla y tal, pero por otro lado lo piensas y dices, coño, es que hay naves como la Apollo o naves como la Cutlass Red que tienen su papel también, tienen su huequito. Entonces son naves en realidad que tienen todo su espacio aprovechado para la jarana. Y además, eh, hay muchas cosas que tener en cuenta a bordo de la nave. Son, ok, ¿qué quieres? ¿Que le ponga cama? Vale, pues si le pongo cama, por esas dimensiones no te puedo poner una plataforma en la Hammerhead desde la que puedas desplegar un vehículo. O no te puedo poner tantos NPCs, o no te puedo poner tantas torretas, porque hay que hacer hueco para eso, hay que hacer hueco para los componentes, tiene que haber un espacio para carga de suministros médicos. O sea, vamos a tener que llevar suministros médicos en la nave, ¿no? Entonces, la Carrack realmente es una nave que mola mucho, pero es para lo que es. O sea, es una nave que es para exploración, descubrir, ciencia. Pero si te vas a dedicar a la carga, o sea, es que una Merchantman Banu la humilla. La humilla. Y una Merchantman Banu, hasta la fecha, tiene 3 cañones de tamaño 6 y 2 cañones de tamaño 5. Hasta la fecha. O sea, y además va a tener el tema de. Va a tener el tema de que se le acople también la, la Defender. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que quizás también estamos empezando a ver lo que son las primeras naves de tamaño large. Evidentemente, una nave de tamaño large tiene muchas más cosas. ¿Cuántas cosas tiene una Polaris? ¿Cuántas cosas tiene una Idris? Son naves mucho más completas. Pero aún así, lo que hay que ver en realidad es que sí, es una nave que vale para mucho y tal, pero no es la reina de las naves, ni no. O sea, es una nave que para la gente que le guste la exploración o para la gente que le guste el tema de la ciencia y tal, ole. Pero si tú lo que te quieres es enfocar en medicina, pues tío, píllate un Apolo. ¿Sabes? Píllate un Apolo. Si lo que tienes es enfocar en carga, píllate una serie Hull, píllate otra cosa. Si lo que porque la vas a. O sea, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, cada pieza va en su rollo, ¿no? Y al final, ese es un poco. O sea, eh, yo me veis decir que hace de todo, que hace de todo, y es que hace de todo, pero sí, hace muchas cosas. Pero coño, vamos a dejar que fluya el juego, vamos a ver cómo equilibran lo que son las mecánicas de juego y demás. ¿Que es una nave que va a tener mucha gente? Desde luego. ¿Que es una nave que va a tener mucha gente cuando salga el universo? Ya no estoy tan seguro. Creo que va a haber una variedad bastante interesante de naves en el universo de Star Citizen. Porque en este juego no te enfocas en algo, sino que eh, o sea, no te enfocas en algo estándar como en otros MMO, ¿no? Pues si es de espacio, pues vamos a explorar. Pues si es de combate, pues vamos a pegarnos. Pues si es de, yo qué sé, de gestión, pues vamos a gestionar. Aquí lo puedes hacer todo. O sea, yo estoy convencido de que va a haber gente que igual lo ves por ahí, el pavo tiene un 85X y es el más forrado de todo Ari 18. Y solo tiene un 85X. Porque igual el pavo se dedica a vivir la vida en la subasta, ¿no? O sea, son una serie de movidas loquísimas. O sea, tengo muchas cosas en la cabeza, muchas pajas mentales hechas, pero lo que sí que veo es que efectivamente la Carra, que es una nave completa, es muy completa, pero evidentemente con eso vienen una serie de problemas también que ahora no hay. O sea, tiene blindaje militar, pero ojo, que van a poner que las naves se muevan y vuelen según el peso que lleven. O sea, el blindaje militar pesa. O sea, hay muchísimas horas para hablar del tema, muchísimas horas para debatir el tema y en algún momento vamos a tener que hacer alguna de estas, de debatir sobre naves, por qué esta, por qué tal. En cuanto salgan unas cuantas naves large eh, y veamos naves además que son especializadas en profesión, hay que hacer una comparativa y una charla seria sobre esto.
Y ahí, a partir de ahí, sí destriparía cuchillo, en plan de, ¿por qué esta? No sé qué, ¿por qué? Pero también tiene que tener un balanceo de precio, ¿no? Si una nave tiene de todo, pues tiene que valer bastante. Si una nave es más tal, tiene que valer menos, ¿no? No sé. Estoy hablando por hablar. Ahí lo dejo. Si las juegos dejan por la carga, la referencia de cargas actuales parece que una rama. Eh, la, la carga que es, para mí, como yo la veo y como está conceptuada, para mí es una nave que para explorar con esa nave en solitario tiene buena pinta. Que vayas con amigos en la nave y que la vayas llevando, tiene buena pinta. Pero también para mí tiene buena pinta como punta de flota. Para ser una nave gorda, ¿sabes? Que la lleves ahí, que te vaya tal, que sepas que te va a aguantar unas cuantas castañas y que puedas llevar esa nave en punta de lanza de un convoy de carga gordísimo. ¿Sabes? En plan, 3 Joulé, te llevas una Carrack, te llevas 2 Hammerhead, te llevas 2 Polaris, te llevas la de Dios. Y ahí también la veo como funcionalidad, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Vamos a seguir, venga. Fill the space quite efficiently. And then this room here is this airlock area. I think you actually showed that room actually yesterday in 3D, and you know, translates quite well. And so this is the cartography section that we were experimenting with. Because originally we were saying about what if we had all these screens on here, just to map out exactly where you're going through space, and you've got your cartographer here, and he's messing around with all the next destination that you want to go to and explore, and this is literally all the stages that we have to go through in order to make just to plan it out. Yeah. Vale, dice que esto es lo que es la parte antigua de lo que era la cartografía, que tienen todas estas pantallas aquí, que era para poder andar jugueteando con ellas, para ver a dónde quieres ir, y esto es el antiguo concepto, efficiently ¿no? as possible, and I got to play CIG advocate here again. While this is a concept, concepts are exploration. The cartography room, as you see it in the character, doesn't quite look like this. This was a concept exploration. Yeah, this is just to give a good broad idea, and as I said, it's always good to give ship team a bit more, just so that. Claro, esto está diciendo además de que esto es un concepto, no es como se ve realmente la sala de cartografía de la Carrack, sino que fue para darle al equipo algo más en lo que trabajar o lo que pensar. You can, even nip it back or, go with it. But as I say, the cartography room does look different to this. It doesn't have the screens along the back wall. No, because I played a lot of Mass Effect, and that map area was always so badass that you just want a cool vibe in that room. So it was actually after this concept what you. Claro, dice Sara que jugó bastante a Mass Effect y que quería darle ese aspecto de partir el bacalao a la sala, ¿no? De que vieras toda esta zona de aquí, pero que actualmente la sala de cartografía de la Carrack no está puesto de esta manera. You saw the cartography room currently. It does have that vibe, which is what we were after. It's really cool. Okay, so yeah, under section was another task. Pero dice que si vemos ahora mismo la sala de cartografía, que sí que tiene esa vibra de ser una zona que sea la leche, ¿no? Al final es una nave de exploración, es una parte muy importante. That I was given. So you probably have seen this actually in 3D. That's been out. And some of the inspiration that I got was actually the Galactica from Battlestar. It has that exposed rib that has the entire length of the ship. I really love that. So I was like, what if it has this reinforced section underneath and is actually integrated a little bit more into the underside of the ship? So my inspiration for that was basically for this section, and this. Claro, dice que lo que es esta sección de la cara que se ve un poco, que la quería como integrar un poco más, como protegerla un poco más de lo que estaba. This is the landing area as well. Originally it was exposed, but we hid it behind this door, which again is just overall better.
Claro, dice que lo que es, esta es la zona de aterrizaje que originalmente estaba expuesta, pero la nave no está al revés, está al derecho. ¿Cómo está la nave puesta? Mm, for process and power, and also the ramp as well, which is in two sections, so it kind of just folds out. So that's kind of the level of detail that I would have liked to have gone into on that one. And then this back section, which again was had in a break Vale, está puesta así hacia arriba. O sea, claro, esta es la zona de landing. Esta zona que la integraron un poco más y demás. out and having an exploration for this, because that's the original that we had. And Y vamos a ver. No, esta es la parte de abajo, porque esta dice que es la rampa de bajada. Y tiene landing por aquí y por aquí. Está abierta, se abre por los dos lados la compuerta. ¿What? Pero esto, bueno, es un concepto que hicieron al principio. Vamos a ver qué nos habla would más. have liked to have gone into on that one. And then this back section, which again was had in a breakout and having an exploration for this, because that's the original that we had, and then we had to flesh this section out and make sure that it sort of blended with the rest of the ship. With Claro, esto es la parte que tenían del concepto original y tenían que asegurarse de que se mezclase con lo que es las formas de la nave. these cylindrical engines. Okie dokie. So yeah, here we go. So again, this is more refining, Esto es más refinado. feedback, maneuvering thruster placement, making sure that they're in the correct. Esto es una parte donde refinar lo que es la posición de los impulsores de maniobra. Places, sort of, taking inspiration from the original and then implementing it into the new mesh. Again, sorry, I'm speeding through here, but okay, so yeah, the Carrack has this red accent like the Pisces does, and we try to incorporate that all the way into the into the ship. Vale, dice que intentaron poner las líneas rojas que tiene la Piscis dentro de la nave también, ese toque. Made them more in the shape language. Incluso había partes que no eran las formas correctas para Anvil y que las transformaran en ser algo más Anvil. A room off to the right, which was unused. So I changed it. So I added it into the original room, which I say was an unused room, and it's like a tool room, so you can fix stuff up, and it just gives you a little bit of extra space. Claro, y aquí que como que estuvieron mirando también esta sección de reformarla un poco y hacer como una especie de mesa de trabajo e incrustarla, como para que tuviera la sensación de que hubiese más espacio. To fix things, and if you bring anything back that you're not quite sure of, you can Y la sala de come to reparación, the section, and efectivamente. it's your work area. So yeah, this is the exterior. As you can see, this is the old and new. So old is on the left and the new is on la the cara right. vieja, esta sería la nueva. And this is just all the La comparación, stuff ¿no? that La we comparativa. went backwards and forwards with. As you can see, it's we're trying to get, as I say, original stuff in that we thought was really cool. And as you can see, this is the more integrated version. Claro, esa sería la versión más integrada, que efectivamente que ya no tiene la compuerta por debajo, que simplemente sería esta rampa. Tiene los containers aquí detrás más integrados, ¿no? And this is the skin that has been Esto sería un aspecto de floating la nave. about, that we were trying to push for breakup on the exterior of the Carrack. Cool. Yeah, so this was the original engine from the Sitcon, and this was the one that I was integrating at the time. So as you can see here, this is it. So this was the one at Sitcon, and then we were talking about
the engine size, the engine shape, Están mirando feedback de, that we bueno, que got. estuvieron hablando de las formas de los motores y de tal, y aquí parece que es hasta donde llegaron con los And I motores. wanted to keep this old shape from the original Carrack, but just integrate these engines into it. Like, Claro, quería conservar lo que es las anteriores formas de los motores, pero quería integrar este tipo de círculos de motores ahí, ¿no? También. Pero quería conservar la parte antigua de eso. the new shape language for Anvil is these circular Claro que es engines. el nuevo lenguaje So de Anvil. that's the reason behind that. Y esa es la razón detrás de ello, ese I cambio. say I like to keep some old and new, and just try and blend the two together. Quería, And of quería course, o sea, the- le gustaba The conservar game algo de was lo viejo y developed an tratar de additional mezclarlo con lo 5 nuevo. years since the concept was done, so we have to take in all the new technologies and all the new metrics and all the new styles, as Anvil has progressed since then. Yeah, exactly. Claro, trataron de As conservar I say, parte de lo with viejo this as y well, añadir las I cosas wanted, I nuevas. did want to keep. A medida que el estilo de Anvil fue evolucionando, pues trataron de mezclar las dos partes. What the shape language is currently, but not totally, destroy what was cool about it in the first place. All right. So, sorry. No, I have to let you go now, though. Okay. I have to let you. We are over Okay, my sorry, I allotted could talk emergency forever. time. Sorry. I know, but you have bosses who get angry at me and stuff, so I've got to let you. So we can go ahead and stop the screen share now, and we can go Okay. back to our cameras, JJ. Bueno, dice que se acabó, que tienen que dejar, que si no los jefes se van a I enfadar, should o sea que le probably toca set up irse. this. I like these podcast shows because this is how I sit for most of the time. I'm just like, Mira cómo está sentado el disco forever hablando. alone. But yeah, Sarah, thank you so much for taking the time to be here on the show with us today. What can I say? I think everybody appreciated it. Of course, the Crusader Mercury Star Runner is available right now as part of our Valentine's Day promotion. So you can check that out if you liked what you saw, you're interested. It's currently available to pledge for right now. Also, for everybody who's been watching us now, you may not have seen the save the date for CitizenCon. This year went live on our website. We're pleased to announce that CitizenCon is on October 10th. It returns back to Star Ahora, Citizen's CitizenCon de este año es el 10 de octubre. this year from LA, and En it Los is Ángeles. at the Los Angeles Convention Center. And take of that what you will. We won't tell you anything more about that, but I think it's posed to be the biggest CitizenCon ever at the Los Angeles. Que se supone que va a ser la CitizenCon más grande nunca vista. Como la anterior, ¿no? Convention Que Center. también lo era. So, yep, October 10th, 2020, LA Convention Center. You can, if ticket, that's just to save the date. As far as when tickets will be available, that'll be at a later time. Don't have that information for you, but yeah. So hopefully we'll see you there. It's right down the street. Yeah. So for Sarah, I'm Jared. That's JJ in the back. Thank you for tuning in for Star Citizen Live. We'll see you. Watch yesterday's ISC if you haven't. If you want to see even more Carrack images and you're a subscriber, keep an eye out for the subscriber vault later today. All those images you saw flash by really quick in yesterday's ISC will be put up there in high resolution, and maybe a few that you didn't see along the way. So take care. We'll see you next week, everybody. Bye. Bueno, aparte han dicho que las imágenes que hemos visto de la cara que estarán disponibles en el Vault. Y ahora, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa que hay que hacer. Un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es el Vault? El Vault, mira, te lo voy a enseñar rápidamente. A ver, un segundito. Pues mira, el Vault es, si yo voy a Account, como soy suscriptor, voy a Subscribers. Y pues aquí tengo imágenes que dan a los suscriptores, ¿vale? Te dan acceso a estas imágenes, pues cositas, ¿no? Cositas que vemos por aquí. Cada vez van poniendo cosas y tal, de las cosas nos van enseñando. Mira la ropa de New Horizon y todo eso, las imágenes que nos habían enseñado en los Inside, los Star Citizen Live y todo eso. Y bueno, pues cositas que van diseñando el tema de las prisiones, cosas así, ¿no?
Y estaba pensando, estaba pensando en, estaba pensando en, estaba pensando en, estaba pensando en algo que ya os podéis hacer a la idea, ¿no? Algo que os podéis hacer a la idea. Entonces, es que no me quiero calentar, ¿eh? No me quiero calentar, pero estoy ahí. No sé si, bueno, a ver. Mm, vamos a ver. Entonces. ¿Qué hacemos aquí, chavales? ¿La rescato o no la rescato del inventario? Esa es la cuestión. Hmm. Espérate, rescátala, espera que salga, no tienes prisa. Cierto. Espérate que salga, no tienes prisa. Eso es una verdad como un templo. No, para un sorteo no, Fortran. Los sorteos dependen de el dinero que yo gané con el canal. Entonces, parte de ese dinero lo convierto en sorteo. Y si fuera un streamer más grande, la sortearía encantado. Pero no me lo puedo permitir. El Buiva no cambia de precio, sí. Eso es verdad. Para mí es una nave fija de flota, sí. Sí, el Buiva no me lo van a quitar. El Buiva no me lo van a quitar. Eso está claro. Cuando salga y la cates, pues ya decides. Sí. Venga, voy a hacer eso, Eco. Voy a hacer eso, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Venga, me voy a esperar. Me voy a esperar que siga ahí la posibilidad. Bueno, pues daros las gracias, chavales, por el apoyo. Acordaros de que si os suscribís a mi canal me ayudáis un montón y podré hacer mejores sorteos y vosotros tendréis más posibilidades de ganarlos. Que cada viernes el último viernes de cada mes hago un sorteo con lo que me puedo permitir con el canal y pues nada. Así que para adelante. Necesito las imágenes del curvo de la cara. No sé, no creo que esté todavía. No hay nada de Ares. No, todavía no han salido. Lo que sí que me gustaría mirar es el tema de Development Roadmap. Todavía no hay actualización de la 4.1. Así que, bueno, todavía no se ha actualizado. Ya veremos a ver qué pasa. Y bueno, ahora sí. Eso es todo, chicos. Nos vemos en un ratillo que me pondré a jugar al Tarkov, pero voy a descansar un rato que ha sido un streaming larguillo. Así que nos vemos al ratillo, chavales. Hasta luego.